revolution is knocking on Gotham's door. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Together, we will change Gotham. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Your father knew which hands to shake. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. I bet. This is Selina. How many? I'd have to count the pieces. Falcone's calling card. The chemicals. Where are they? We're all being played here, including you. Christ almighty! It's the Waynes. Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. С вами Чик и добрый денечек, друзья! Сегодня мы продолжаем проходить Бэтмена. Вышел второй эпизод, давайте не будем задерживаться и посмотрим, что там будет. Мне, по крайней мере, очень интересно. Эта игра адаптируется к выбору, который вы делаете. Сюжет меняется в соответствии с вашей манерой игры. Но моя безбашенная манера привела меня уже к плачевным результатам, ну весьма удивительным даже. О, ночь на дворе. Что за вертолет? Когда он летит? Дайте мне ответов. А, хотя, скорее всего, это вертолет этих репортеров. Мы грустные стоим в дожде. О, это мемориальная доска получается. Не надо этого делать. Чего делать? Теперь только вы, мастер Брюс. Аллея преступности. А, то есть они назвали аллею, на которой умерли родители Бэтмена, аллею преступностью. Здорово, Альфред, давно не виделись. А что это? Я знаю, Брюс, что вы пришли сюда в одиночестве. Новые. Вау. Они поливают грязь. Прости, Альфред, но после того, что ты от меня скрыл, мне тяжело. You can't amass that kind of wealth without making certain moral compromises. It's just not possible. That kind of money taints you. My money has never corrupted me. And I'm proud of you. But you're hardly the norm. Ужас. Я тут просто в молчании сижу, потому что я пытаюсь вникнуть в суть разговора. Ага. Thomas legitimized the whole enterprise with his name. Тут действительно тяжело разобраться. Ваш отец, Гамильтон Хилл, в Фальконе были партнерами. Все хуже, чем я думал. Ваш отец во многих смыслах был хорошим человеком, но не всех.
I want you to know I had my suitcases ready. I couldn't stand to be around your father anymore. А почему ты от меня это скрывал? They were killed, and you were all alone. And I just couldn't walk out the door. Everything I did, everything I've ever done was out of love for you. I hope you can forgive me. Ну блин, я не могу на него злиться. How could I hold this against you? You're all I've got, Alfred. Thank you. I won't. Ну как я могу на него злиться? Он, наверное, единственный хороший человек во всем этом городе оставшийся. This is the first time I've been back here since that night. When the police called me to collect you, I thought they'd finally arrested your father. I couldn't believe a low-life thug like Joe Chill would have the audacity to rob and kill Thomas Wayne. He was simply too well known. Too big. А что же все-таки произошло? Yet, there it was. He got careless. Criminals always do. You always said it was a simple mugging. In 20 years, you've never wavered from that story. I can recall every moment of that night in vivid detail. Сейчас мы подходим к тому, что у Бетса будут флешбеки, наверное. Я более чем уверен, что так и будет, ребят. Maybe there was some detail I overlooked. Возможно, давайте это мы все-таки узнаем сейчас. Все, наконец-то я могу что-то сделать. Это такая игра еще, в которой особо не поговоришь в армии диалогов, потому что там очень много важной информации. Давайте заценим этот переулок. I want him standing here, right now. And what would the Batman do with his own parents' killer? The possibilities are frightening. Я бы спросил его, почему. Ask him one question. Why? My parents could have given him anything. Why would he just shoot them? Ну, это хороший, кстати, вопрос. He was stabbed to death in prison. No one mourns for Joe Chill, Bruce. Да, это жесткая история. Так, граффити. Давайте осмотрим граффити. Мне интересно, что он по этому поводу вспомнит. He just wanted to protect us. Он только хотел защитить He нас. thought he was invincible. Sadly, he was mistaken. Этому я научился у него. Be brave, just like him. And you are. He would be so proud to see that you took a different path. У нас тут открывается внутренний взгляд на семью Уэйнов. Это довольно интересно, учитывая, что их обвинили в прошлом эпизоде в том, что они бандиты. Так, а могу поговорить с Альфредом. А есть что-нибудь еще, за что можно зацепиться? Я просто ничего не вижу. Может, здесь что? А там? Не, и здесь ничего. Никаких деталей больше, только с Альфредом поговорить. Ой. Ой, я паузу сделал. Извиняюсь, ребят. Вообще интересно, чё и куда и как. Ну-ка, а сюда если пройти, и сюда нельзя. Ну, значит, только с Альфредом проговорить. А, стоп. Кинотеатр у нас остался. Я не хочу ничего упустить. Мне интересно, что будет. И я надеюсь, вам тоже. I love that movie. Я очень Saw любил. it countless times at that theater. Смотрел кинотеатр, не знаю сколько How раз. did it play Как there? долго он там шел? Only when you wanted to see it, Bruce. Your mother arranged the special screenings personally. I never knew that. She Теперь was ты always знаешь. so good to me. Марта Уэйн. Мне нравится, как у него сделано то, что капли дождя на нем. Альфред сам ко мне. Exactly does the memory end? With my father pleading, you don't have to do this. Блин, что-то And the тут gunfire. тяжелое. And Не, ну с after другой that, стороны, история Бэтмена это, наверное, самая грустная. there are considerable gaps in that recollection. Например. Maybe. Do I really want to know? Ну, если ты хочешь узнать, что случилось с твоими родителями, то я думаю, что стоит узнать.
personal, just business. He told me you had it coming. You don't have to do this. Опа, а кто они? Кто-то ему сказал же это сделать, получается. О, папа. Оу. Оу! Ну не в глаз же! О! Че он взял? Кошелек? А с нее что содрать? С нее ожерелье. Ага. А он не смог убить ребенка. Но это его не оправдывает ничего. Да, это очевидно. Пам-пам-пам. Мы идем разбираться с Фальконе. Потому что нам ничего другого не остается. Полиция Готэма. Ну-ка глянем, что здесь теперь. Блин, история, ребят, вообще развивается необычным поворотами. Я даже удивлен, потому что, ну, не каждый день увидишь историю Бэтмена настолько хорошо проделанную и прописанную. Тут реально сопереживаешь Бэтмена. Пустить тебя к Фальконе. Сам понимаешь, сколько правил мы тем самым нарушаем. И я это ценю, чувак. I know it does, Bruce. It doesn't make it any easier. The last time we brushed shoulders with Falcone, the press made us pay. Да, пресса, конечно, заставила нас поэтовать. Look, I'm all for blind support. Я думаю, что Фальконе заказал убийство моих родителей. Вот это, по-моему, должен заказать. That's terrible. That's why I have to speak with him. I have to know for sure. Bruce, I appreciate you opening up to me, but just try and keep it cool in there. Ну, понятное дело, ну как-то с другой стороны, чувак, ты слишком много пихаешь себя, потому что, ну тут у чувака убили родители, а ты ставишь свою карьеру впереди этого. Oh, I'm sorry. Information? What information? Oh, I assumed you knew. I was going to contact your office. Это был компромат на I Фальконе. gave him some evidence against Falcone. More like a catalog of his entire criminal empire. It's a case that'll put Falcone away for life. Is that a fact? It's the reason I said yes to this unorthodox request. Видишь, я все заранее сделал. И твоя карьера тут ни к чему. Yeah, that son of a bitch better not get off again. He's not getting off the hook, Renee. Not this time. Mr. Wayne, Sergeant Renee Montoya. Приятно познакомиться, сержант. Some of us police support you, despite what the media is saying. Вау. Thanks, Sergeant. При этом полиция меня явно недолюбливает как Бэтмена, но долюбливает как Брюса Уэйна. Шикарно. Двуличные гады. Хотя Бэтмен, с другой стороны, тоже двуличный, но это мы оставим за пределами. I know he does a lot for the department, but honestly, Batman freaks me out. Oh, he's definitely freaky. But I'm glad he's out there watching over the city. Да, я не хочу палиться, что я Бэтмен просто. All right, Falcone's inside. Say what you gotta say. We'll be out here. Пора, порадуемся и допросим его. Эпизод 2. Почему нельзя написать второй эпизод? У меня уже 2 эпизода подряд, это придирка. Здорово, Фальконе, а чё ты на... Дети Аркхема. Чё, сейчас Джокеры всякие будут задействованы, что ли? Шрам на лбу. Bruce Wayne?
You must have some clout. My own wife can't get in to see me. Потому что ты должен один. Good thing I'll be out of here in a week. You look like you tangled with the wrong guy. This is nothing. You should have seen me before I became boss. I'd show up all beat to hell. Your father had sew me back together. Так, а это уже интересно. Tommy and I were close. Получается, а если вдруг он был... More than friends. More like cousins. Расскажи, что знаешь. Did you have something to do with his death? Ah, so that's what this is really about, eh? The pop digging up a 20-year-old killer. 2 killings, and they were never forgotten. You and me, we're practically family. I thought you'd have figured that out by now. I tried to get through to you at Dent's party. But you? Я не имею с тобой. We are not family, Falcone. I'm nothing like you. If you're anything like Thomas Wayne, then we're not so different. Your father, Hill, and me, we ran this city. Still do. Мне больше интересно, в какой момент он стал боссом. Can't think through it. Morphine's on the side there. Be a good boy and help Uncle Carmine out, huh? Помочь? Думаю, что стоит. Морфин, правда, затуманит его, но он будет более сговорчивым. For 40 years I keep my veins clean of any of that gunk. But you never forget the tender kiss. It'd be so easy to give me the whole vial, wouldn't it? Enough there to put an old dog down forever. Да, конечно. Know the whole story. How much of your parents do you have in you? What kind of son did Thomas Wayne make? I need you coherent, or you would be gone already. Oh, there it is. That Wayne streak. Much better, kid. Thank you. Пожалуйста, пожалуйста. That reminds me of your mother. Your father may have been the doctor, but Martha, she had the human touch. I think you got more of her in you, to tell the truth. I lost her so помню young. слишком. I hardly remember anything about her. Пусть он расскажет. Steel in her, did Martha. She was the only one that ever had a hold on your father. Until you hired an assassin to kill them both. What, you really think I hired Chill? Sure. I worked with Joe Chill from time to time. Put a button on someone, he'd take him out. But I never ordered that hit on your parents. А кто тогда это заказывал? Who did? You can't trust anyone in Gotham. Least of all those you call friend. Your parents learned that. Я испугался! Чё с ней? Это кто-то сделал, это кто-то явно подставляет его. Жесть. И это нам не дают узнать, что произошло с родителями, офигеть. Это что-то жесткое, ребят. Возможно, ей кто-то что-то подсыпал куда-то, я не знаю. Но мне интересно теперь узнать про семью Харви. I bought us some time, but not much. Word's gonna get out, sooner or later. Why would she do something like this? We had Gotham's biggest crime lord in our grasp. Мне что-то было не так. I hardly recognized her when she burst in. She was so different from the woman we met in the hall. It's a disgrace. Another officer gone. Если бы она слетела с катушек просто так. She'd never do anything to hurt the department. Falcone.
Falcone's case meant justice for 1,000 unnamed victims. And now it is a PR disaster. How can I run against corruption when our own cops are redecorating the precinct with their prisoners' brains? Прекратите драться между собой, придурки. We gotta spin it as best we can. Issue a statement saying that we have the shooter in custody. Details are still coming in and that we're investigating. The usual. Slow down, Harvey. We need the facts first. The simple fact is she walked in and shot him. Then we need the complex facts, like how and why. Так, ребятки, одну секунду. И ему возвращать. Mr. District Attorney, Falcone's lawyers are here. Адвокат Фальконе, серьезно. Я должен выудить все, что могу из нее. Но она выглядит реально, как будто ей наркотики. И вот она после наркотиков, прямо у нее отходняк жесткий. Alfred, Falcone's been murdered. Good God. Так. I'm looking into it, but I'll need access to the back computer for anything I find. Connection secured. Alfred, I'm gonna try and confirm some suspicions. Вон у нее на шее, чувак, на шее, на шее. Во-первых, кожу. Her veins still visible beneath her skin. Это этот, как его? Наркотик, который на Бэйне используется. Шея. Ей вкололи. That doesn't look like blood. Что-то еще? I found the substance. Analyze and forward me the result. Of course. I'll be in touch as soon as I have the results. Where am I? Mr. Wayne? What's going on? Oh, but I got this awful feeling something terrible happened. Sergeant, you have to think. What do you remember? Что она помнит? Просто какие-нибудь хотя бы малейшие детали нам поможет. Falcone. I was hoping it wasn't real. I believe you were drugged, Sergeant. It would explain a lot. Listen, you have to believe me. I talk big about hurting thugs like Falcone, but I would never, never betray the lieutenant. Я ей верю. Everything is so foggy. I remember a sharp pain. There's an ejection site on your neck. Then I just felt light, like I could do whatever I wanted. No guilt, no consequence. Какой-то жесткий наркотик прям. There was a voice in my ear insisting Falcone was gonna get off. And all I knew was that I had to stop that. I had to, no matter what. The reasons why I shouldn't. Попытайтесь вспомнить больше. You have to remember more, Montoya. Try. I remember a hand on my arm, guiding me like a parent with a child. Значит, это кто-то пробрался на участок. It was saying something about revolution. Cobblepot said something similar. А вот эту деталь я упустил из своей головы. I'm so sorry, Lieutenant. I've let you down. We stalled Falcone's lawyers for now, but they'll be back. How is she? Did she tell you anything? Yeah, don't worry about that now. I found evidence that she was drugged. A fresh injection site on her neck. I was out of my mind, Lieutenant. Please believe me. Hey, I do. Of course I do. Бедная женщина. Get forensics in here. Now! She remembers a voice saying something about revolution. That's not much to go on. Now, if you're bringing forensics in, let's get Bruce out. Я бы еще задержался, если честно. I've got a lead on whoever's behind this. Bruce! О, Вики Вейл, здрасте. What are you doing here? My friends in the GCPD have been telling stories about some kind of lockdown? Без комментариев. Sorry, Vicky, I can't talk to the press. My lips are moving. Words are coming out. You know what I mean. Word is there were Она shots надоедает, отставьте Бэтмена в покое, пожалуйста.
I mean, you must have been back there when it happened. Где ты это Where did you услышал? get that? So it's true? No, I didn't say that. Word is you turned over enough dirt on Falcone to put him in Blackgate prison for life. A day after he showed up at your house. And now you're here. You can't afford to be associated with another scandal. I can keep your name out of whatever we print, but you need to give me something I can use. Who fired the shots? A cop? I can tell by the way you're brushing me off that something happened. Не идет, Вики. Не прости, но не подходит. You're fishing. You don't have anything. Now, if you'll excuse me. Короче, они не перевели. This is coming out whether you stonewall me or not. Короче, он говорит, что она просто цепляется за какие-то зацепки, а она говорит, что типа не блочь меня здесь. Просто не перекрывай мне хода. Надеюсь, это попало на запись. Ой, надеюсь. Искренне надеюсь. И мы подъезжаем на своей машине-трансформере по имени Бэтмобиль. И что у нас будет? Either Cobblepot drugged Montoya himself or someone else is using his revolutionary rhetoric. Either way, I need to find him. Let's put our drones in the air and start a search. Да. I'll run a trace on his cell. In the meantime, we have to find out what we can do about this drug. The computer's been analyzing the chemicals from Montoya's bloodstream. И что там? Результаты. Результаты, пожалуйста. Scan on Montoya is similar to the nerve agent I found. Ага. Это та же дрянь, которая свела с ума в доках, получается. It's ironic that Falcone died at the hands of someone drugged with his chemicals. Who'd have guessed that's how he'd meet his maker? Prone in his sickbed, surrounded by police who were ordered. Это не правосудие. Murder at the hands of Montoya. That's not justice. Whoever did this was judge, jury, and executioner. No one should act as all three. I hope he told you something before he was killed. What did you learn from him? Practically family, he said. Family? Funny, I don't recall any Sunday dinners with the mob. It wasn't Falcone who called the hit. Yes, well, I suppose that makes sense. Your father, Hill, and Falcone would have balanced each other out. Computers pinpointed reference points on the two compounds. Так, теперь у нас есть возможность посмотреть. The men at the Образец docks were из doused with the дока. base chemicals. The reaction was messy. They were out of control. А у этого, получается, направленная реакция была. Мы сможем об этом судить из того, как эта Монтоя, она намеренно... It only took a small injection to strip Montoya of her moral filters and make her act on her base impulses. Мы тут сталкиваемся уже с биологическим оружием. Офигеть. Ребят, я просто не знаю, что тут происходит, но это жестко. What could the creators of such a drug possibly have in mind? Революция? Is one thing, but drugging others to fight them for you. Из них выйдет настоящая армия. Considering the amount they stole from Falcone, they could build a small army of remorseless assassins. The thought is chilling. Your drones are in position to triangulate Cobblepot's location. Наконец, мы сейчас вычислим, где наш друг детства, и будем общаться с ним полюбовно, я полагаю. Давай, где он, где он, где он? Давайте вот здесь посмотрим ближе к Аркхэму. Это же Аркхэм, я полагаю. Ай-яй-яй. А, стоп. Я должен двигаться. Нашелся. Отлично. А здесь? Где же ты можешь быть? А, я могу просто так нажать. И лапы с когтями, но этого он даже не сказал.
Теперь здесь надо найти. Отлично. Я так полагаю, на других точках я мог бы гораздо более эффективные найти. Озвальд Кобблпот. Jesus, didn't even wait for Falcone's body to get cold, did you, Oz? Going to speak with him, Bruce? Bruce Да. Wayne already tried talking with Cobblepot. Время для Бэтмена. Batman. Клуб Skyline. Интересно, что мы собираемся... А, это подслушивающее устройство. Что это за чувак там такой стрёмный? Он огромный синий чувак был. Так, этого мы выведем из игры. Минус. Время для нашего ниндзитсу. You can help me. Let him go. Batman! Здравствуйте! Time? You kill a crime boss, you'd expect a word of thanks from Gotham's #1 vigilante. But don't worry, I'll pass your gratitude on to those who made it happen. I said let him go. You hear that, Roland? That Roland. sounded like an order. I'll crush him. Now, Да я now, тебя. have a little respect for the bat. Think he underestimates you. Is this about Falcone? Да, конечно. Ты умный, однако. Pounded him into a pulp on live TV. If you were truly the defender of this city, you'd have finished the job yourself. Admit it, Falcone deserved to die. Какой же ты мерзкий, а? Falcone, they deserve to be stomped out. Believe me. Я не убиваю, I чувак. don't kill my enemies. Maybe that's why you got so many. Might be time to reconsider. As a show of good faith, I'm gonna let this one go. How's about we talk this through? We helped you with Falcone. Now, if we could just cut out the rest of the rot. Честно, мне хочется его ударить. Ordinary folks might be able to breathe. Oswald Cobblepot. What is it about this place that attracts criminal scum like you? Gotta admit, you've got flair. Here's the thing. I actually admire you, Batman. We both want the same kinds of things. Me and my people, we've got big plans for Gotham. Так, Found Catwoman. ясно. We had a deal. She didn't make good on it. Опа, у нее с ним были дела. Sorry this didn't work out, mate. I'd stay to watch. I would, but I still got a Catwoman problem to deal with. Oh, what's her name again? Selena. Yes! Oh, beautiful name. Ну, теперь нам предстоит драться с этим здоровяком. Опа-па. Нет, чувак, ты в меня не попадешь, а вот я тебе покажу, где раки зимуют. Что? Окей. Поинк. Эх, я думал, чувака попадет. Ну, хотя, с другой стороны, Бэтмен же не убивает. Побежали. Ну, не могли они так быстро исчезнуть, особенно этот громила. Вы серьезно? Alfred, track down Selena Kyle. I'll find her right away. Сейчас мы всех найдем и вся найдем.
Ох, ребятки, я думаю, на этом мы пока прекратим, потому что время у меня уже вышло. Но вы не расстраивайтесь, через пару дней будет еще один выпуск, потому что мне трындец как интересно узнать, что там будет дальше. Ну, а с вами был Чик. Вы, в свою очередь, не забывайте подписываться на мой канал, оставлять свое мнение в комментариях, а также ставить лайки, чтобы показать, как вам нравится. И добрый вам денечек!